Good morning. Good morning. Sir already sir. Okay, good morning. Hi students, welcome to Dopa live class. Myself Mohammed Anfas, the faculty of chemistry from team Dopa. Okay, let's start our question answer session. Today we are going to discuss the question answer session of the chapter, that is chapter number 4 of the plus 2 chemistry, that is chemical kinetics. Okay, so you can ask any doubts. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡോപ്പയുടെ ഈ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ലൈവ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സംശയങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡോപ്പയുടെ ആപ്പിനകത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. യു കൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഐ വിൽ ആൻസർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so let us start. Okay, I will show you a quote of the day, that is one child, one teacher and one book, one pen can change the world. The word by Malala Yousafzai. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോപ്പയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ കേട്ട ആളുകളുണ്ടാവും, ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കാത്ത ആളുകളും ഈ വീഡിയോക്കകത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാനിവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോടൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ക്ലാസ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം പല ആളുകൾ, അതായത് മലയാളികളല്ലാത്ത നോൺ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ മലയാളീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റും. കാരണം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ കോട്ട് ഇടാനുള്ള കാരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോട്ട് ഇതാണ്: വൺ ചൈൽഡ്, വൺ ടീച്ചർ, വൺ ബുക്ക്, വൺ പെൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ഡോപ്പയുടെ ലൈവിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു. ആ കോളിനകത്ത് ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു: സാറേ, എന്നെക്കൊണ്ട് ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടിയാണ്, നല്ല കഴിവും നല്ല കാലിബറും ഉള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടിയുടെയും സംശയം, സാറേ എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. കാരണം എൻ്റെ ഈ ലൈവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും: സാറേ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും, ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടാലും എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു സംശയം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് ശേഷം ഇനി കാണുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ പല ആളുകൾക്കും എന്തില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അവനവനിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ 2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ. നേരെ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഡോപ്പയുടെ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റുകളല്ലാത്തൊരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പക്ഷി ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ പക്ഷി ചിന്തിക്കുന്നില്ല,
ഞാനിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഉണങ്ങിയ ചില്ലയിലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ചില്ലയിലാണോ എന്നൊന്നും ഒരു പക്ഷി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈ ചില്ല പൊട്ടി താഴ്ത്തു പോകുമോ എന്നുപോലും ഒരു പക്ഷിയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷി അതിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിരിക്കുന്ന ചില്ലയെയല്ല, ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിറകിനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആരാണോ അവൻ്റെ ചിറകിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അവർ മാത്രമേ ഈ ലോകം കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നോ അന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാളെ ഡോക്ടറായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഡോൾപ്പയുടെ ഉത്ഭവം. ഈ ഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടീമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞുതരാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് തന്നെ കോട്ടായിട്ടുള്ള കാരണം. വൺ ചൈൽഡ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. വൺ ടീച്ചർ, അതായത് ഒരു ടീച്ചറും കൂടെ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്. വൺ ബുക്ക് വൺ പെൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്നാണ്. അതായത് ഒരുപാട് വലിയ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർക്ക് പോലും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Is it clear? Okay. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആരും സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണാത്ത കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിനെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. Okay, first I am giving a brief overview of the chapter that is chemical kinetics. Okay, the first point that is what is rate of a reaction. Okay, one of the important point in the chemical kinetics is that is rate of a reaction. What is rate of a reaction? That is rate is the change in concentration. Rate is change in concentration by change in time is called rate of a reaction. Okay, that is what is rate? Rate is the change in concentration divided by change in time is called as the rate of a reaction. For example, I am considering a reaction that is A gives B, where A is the reactant and B is the product. I can find out the rate of reaction from either side, that is from the reactant side and the product side. That is change in concentration of the reactant by change in time is a rate, and change in concentration of product by change in time is also rate. But then what is rate? That is rate of a reaction is defined as the change in concentration of any of the reactant or product per unit time. Is it clear? This is our first point. And this rate of a reaction can be found out by two ways. The first one is called average rate. Okay, and the second one is called instantaneous rate. Okay, that is rate of a reaction can be found by two ways. The first one is called average rate and the second one is called instantaneous rate. What is average rate? That is average rate of a reaction is measured for a long interval of time. That is, if you want to find out the rate of a reaction between that is 10 minutes and 20 minutes, that is an interval. That is rate of a reaction between an interval, that is the rate that is called average rate. What is average rate? That is rate of a reaction measured for an interval of time. Is it clear? That is between 20 and 30 minutes, 30 to 40 minutes, 40 to 45 minutes. An interval we use average rate. Then what is instantaneous rate? That is instantaneous rate of a reaction is measured at a particular instant of time. That is at 20 minutes or 25 minutes or 24 minutes. At a particular instant we use instantaneous rate. Is it clear? What is rate of a reaction? Then average rate, then instantaneous rate. Okay, next I am giving the expression for average rate. That is expression for average rate. Okay, the detailed class is in the Dopa app. Okay, that is expression for average rate. I am considering a reaction that is AA plus BB gives CC plus DD. Okay, the average rate can be written as, here this is a coefficient that is minus of 1 by A.
That is change in concentration by change in time. Change in concentration is delta by change in time is that is delta T. That is minus 1 by A delta A by delta T is equal to, here B is the coefficient, that is A and B are reactant. That means the concentration is decreasing. That's why I am writing a minus sign. That is minus 1 by B delta B divided by delta T. Is it clear? Okay, next is that is C and D are product and the concentration is increasing. That's why I am writing a positive sign, that is plus 1 pi C delta C divided by delta T. That is equal to, that is plus 1 by D delta D divided by delta T. Okay, this is the expression for the average rate. For example, I am writing a reaction that is N2 plus 3H2 gives 2NH3. What is average rate? That is average rate is equal to minus delta N2 divided by delta T, that is equal to minus 1 by 3 delta H2 divided by delta T, that is equal to plus 1 by 2 delta NH3 divided by delta T. Is it clear? And this minus delta N2 by delta T is called as rate of disappearance of N2, and this minus delta H2 by delta T is rate of disappearance of H2, and plus delta NH3 by delta T is called as rate of formation of NH3. Okay. For average rate, we are writing in the format of delta. Then for instantaneous rate, it is written in the format of D. That's the only difference between average rate and instantaneous rate. Is it clear? That is for instantaneous rate, that is for a reaction AA plus BB gives CC plus DD can be written as, that is instantaneous rate can be written as, that is minus 1 by A dA by dt, that is equal to minus 1 by B dB by dt, that is equal to plus 1 by C dC divided by dt is equal to plus 1 by D dd divided by dt. Okay, and this is the overview of, that is rate of a reaction. Here we discuss what is rate of a reaction and what is average rate and what is instantaneous rate, then expression for average rate and expression for instantaneous rate. Okay, this is one of the point. And the second point, that is the first topic, that is rate of a reaction. Okay, any doubt? No. And the next point, and this is a very important point, that is order of a reaction. Order of a reaction. What is order of a reaction? What is order? Here I am writing the rate law, that is for a reaction AA plus BB gives CC plus DD. The rate law can be written as, R is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y, and this is the rate law. Any doubt? That is for a reaction AA plus BB gives CC plus DD. Rate law can be written as R is equal to K into A raised to X into B raised to Y. Any doubt? No. Then what is the order of a reaction? That is, what is the order? Order is the sum of the powers of the all concentration terms in the rate law. Okay, this is the rate law, then concentration term is A and B, the power is X and Y, then the sum is X plus Y. That is order with respect to A is X and order with respect to B is Y, then total order is X plus Y. Is it clear? Any doubt? No. That is, the rate law is R is equal to K into A raised to X into B raised to Y. Then what is order? Order is the sum of the powers of the all concentration terms in the rate law. That is, order with respect to A is X and order with respect to B is Y. Then total order is X plus Y. Is it clear? Simple. Okay. For example, I am writing a reaction that is R is equal to K into NO square into O2. Consider this as a rate law. This is rate law. Then what is the order with respect to NO? The order with respect to NO is 2. Okay. Then order with respect to O2 is 1. Then what is the total order of the reaction? What is the total order? That is 2 plus 1. That is equal to 3. Okay. Any doubt? And this is the order of the reaction. Okay, the detailed explanation of the order of reaction, you can check the Dopa app.
That is order of reaction. Order is the sum of the powers of the all concentration terms in the rate law. Are you ready? Okay, and this is the order of a reaction. Okay, and the next is that is molecularity. What is molecularity? What is molecularity? What is molecularity? Molecularity is the number of reacting species which will collide simultaneously to bring about the reaction. What is molecularity? Molecularity is the number of reacting species which will collide simultaneously to bring about the reaction. അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂളുകളാണോ ഒരേ സമയത്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ H2O2 gives H2O plus O2. This is an elementary reaction. Here only one molecule, hence the molecularity that is equal to 1. Is it clear? Any doubt? No. That is another example. That is 2HI gives H2 plus I2. Here there are two molecules, then the molecularity that is equal to 2. Simple. Any doubt? And this is the molecularity. Okay, that is molecularity is the number of reacting species which will collide simultaneously to bring about the reaction. Okay, here we discuss what is the order of a reaction, what is average rate, and what is instantaneous rate, then what is order and molecularity. Are you okay? Is it clear? Okay. And the next topic, okay, the next point, that is integrated rate equation. The next topic, that is integrated rate equation. Okay, you can ask doubts. Okay, okay, that is integrated rate equation. Integrated rate equation for zero order, first order, second order, third order is derived in our Dopa app. Okay, what is the integrated rate equation for zero order reaction? What is the integrated rate equation for zero order reaction? Okay, what is the zero order reaction? That is K is equal to, for a reaction A gives product, for a reaction A gives product, what is the integrated rate equation for A gives product? Okay, that is K is equal to A0 minus A divided by T. Is it clear? Any doubt? No. That is, what is the half-life of zero order reaction? That is half-life is equal to A0 divided by 2K. That is, integrated rate equation for zero order is A0 minus A by T, then the half-life is A0 divided by 2K. Are you okay? Any doubt? No. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ആരും ചോദിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് K is equal to A0 minus A by T ആണ്. A0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, A is the concentration at time T where K is the rate constant. What is the half-life? That is half-life is equal to A0 divided by 2K, where A0 is the initial concentration and K is the rate constant. Are you okay? Are you okay? Yes. ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലേ? ആരുടെയും ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. And the next is, that is integrated rate equation for first order reaction. First order reaction. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുമോ? ഇപ്പോൾ A gives product എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുമോ? എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുതിയാട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ? A gives product. A gives product. എങ്ങനെ എഴുതുക? പറ. A gives product ആണെങ്കിൽ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ K is equal to 2.303 by T log A0 divided by A. Is it clear? That is K is equal to 2.303 by T log A0 divided by A. Any doubt? No. And another equation, that is K is equal to 2.303 by T log A by A minus X. Okay, where A is the initial concentration, X is the reactant. Okay, that is K is equal to 2.03 by T log A by A minus X. The derivation of all the equation is in the Dopa app. Okay, okay. That is K is equal to 2.03 by T log A by A minus X. Are you okay? What is the half-life of first order reaction?
ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസുകളും നമ്മൾ ഡോപ്പയുടെ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആരും ചോദിക്കുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഹാഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബനു നൗഷാദ് അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഹാഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0.693 ബൈ കെ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ബട്ട് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. Okay, that is T half is equal to 0.693 divided by K. Are you okay? This is the integrated rate equation for first order reaction. K is equal to 0.03 by T log A0 by A. K is equal to 0.03 by T log A by A minus X, and T half is equal to 0.693 by K. Are you okay? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, this is the question. The half life I am taking for first order reaction. Okay, that is first order reaction. First order reaction, that is 50% of the reaction is completed in 50% is completed in 10 minutes. Okay, that is 50% of the reaction is completed in 10 minutes. Then what is the time taken to complete 75% of the reaction? And this is the question. Okay, എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, and write the answer in the chat box. ചോദ്യം ഇതാണ്, 50% ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 10 minutes, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് 75% ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആരാണ് ആദ്യം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ആരാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 50% ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 10 minutes ആൻഡ് 75% ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് അഫ്ലെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് 20 minutes ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചോദിക്കുക. സാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുകൂടി പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എത്ര വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 20 minutes ആണ് വരിക. 20 minutes. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് 20 വന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ ശേഷം പറയും. ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 87.5% ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 87.5% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 93.5% completed. And next question, that is 99.9% completed in. These are the question. Okay, that is 87.5% completed in. ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നെഗാ ഹരിദാസൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 87.5% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? 87.5% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഏത് സമയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഷഫൽ ഷിഫു ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് 30 minutes. അതും കറക്റ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 87.5% ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 30 minutes ആണ്. അതും റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത് 93.5% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ. 93.5 ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? മക്കളെ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതായത് തെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. എനിവൺ ഹു ഹാസ് നെവർ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹാസ് നെവർ ട്രൈഡ് എനിത്തിങ് ന്യൂ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം 93.5% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 minutes ഇസ് ദ ആൻസർ. 40 minutes. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ടോ, സാർ ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് 99.9% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, 99.9% കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 99.9% completed in. That's the question. 99.9. ആരെയും ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ നോക്കാം. 99.9% completed in. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 100 minutes ആയിരിക്കും. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നീറ്റിന് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 50%, അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് 10 minutes. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്ക് ഓൺ ടു കംപ്ലീറ്റ്? 75%, 87.5, 93.5, 99.5. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ, ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2.303 by K log 2.
Okay, that is t half is equal to 2.303 by k log 2. We know the value of log 2, that is 0.3010. Is it clear? That is 2.303 by k into 0.3010, that become 0.693 by k. Is it clear? Is any doubt? That is t half is equal to 2.03 by k log 2 എന്നാണ് വരിക. അതിൽ log 2 value, that is 0.3010. I multiply with 0.3010 with 2.03, I will get 0.693 by k. Is it clear? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ആവശ്യം ഹൗ ടു കംപ്ലീറ്റ് 75%, 87.5, 93.5, 99.9 ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 75%. അതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ടി 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് log 2 ആണ്. ഹിയർ 2 ആൻഡ് ഹിയർ ആൾസോ 2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ടി 1/2 then it is log 2. Then ടി 2/3 that is 2.303 by k log 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, that is if you here 3, that is here 3. Okay, that is if t 3/4 then 2.303 by k log 4 ആയിരിക്കും. Is it clear? That is 1/2 ആണെങ്കിൽ 2, 2/3 ആണെങ്കിൽ 3, 3/4 ആണെങ്കിൽ 4. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2.303 by k log a/a - x ഇട്ട് നോക്കിക്കൂടെ? ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. a/a - x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2.303 by k log 100/100 - 75. That is 100 - 75, that is 25. 100/25, that is log 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി 75 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.03 by k log 4 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് 20 ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടി 3/4 ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് 2.303 by k log 4. What is log 4? Log 4 is log 2 square. Okay, that is 4 is 2 square. We know that log a raised to x is x log a. Is it clear? That is, it can be written as that is log 2 square is 2 log 2. That is 2 into 2.303 by k log 2. Okay, that is t 3/4, that is 2 into 2.303 by k log 2. Okay, that is t 3/4, that is 2 into 2.03 by k log 2. What is 2.03 by k log 2? That is t half, that is 2 into t half, that is t 3/4, that is equal to 2 into t half. Okay, that is if t half is 10, then t 3/4 is, that is 2 into 10, that is 20 minutes is the answer. You get the idea? You get the idea? That is t 3/4 is equal to 2 into t half. Are you ready? Are you ready? Okay, t 3/4, that is 2 into t half. Okay, and the next is that is t 87.5, that is t 87.5. What is 87.5? That is t 7/8 is, that is 87.5. Then it is become 2.303 by k log 8. Any doubt? Is it clear? That is 2.303 by k log 8 is, that is log 2 cube. Log 2 cube is, that is 3 log 2, that is 3 into 2.303 by k log 2. Okay, that is 2.03 by k log 2 is t half, that is 3 into t half, that is 87.5 is, that is 3 into t half. That is if t half is 10, then is 87.5 is 3 into 10, that is 30 minutes is the answer. Okay, okay, is any doubt? Is it clear? Okay, that is 87.5 is 3 into t half. And the next question is that is 93.5. That is 93.5 is 93.5% is, that is t 15/16. Okay, t 15/16 is, that is 2.303 by k log 16. Okay, that is log 16 is 2 raised to 4, that is 2.303 by k log 2 raised to 4. What is 2 raised to 4? That is 4 log 2. Then it can be written as 4 into 2.303 by k log 2. 2.03 k log 2 is t half, then it become 4 into t half, that is 93.5% is, that is 4 into t half. That's why it is 40 minutes. Any doubt?
Any doubt? Is it clear? Then 99.9, that is 99.9%, that is equal to 10 into T half. This is an equation. This is in the NCERT textbook. Okay, 99.9 is equal to 10 into T half. That is 10 into 10. That is equal to 100 minute. Okay. Any doubt? Is it clear? Okay. This is the question. That is 50% is given. That is 10 minutes. Then we easily find out the 75, 87.5, 93.5, 99.9. That is if T half is given, then 75% is given by 2 into T half, and 87.5 is, that is 3 into T half, and 93.5 is, that is 4 into T half, and 99.9% is, that is 10 into T half. These are the shortcut equations. Okay, is it clear? If you have any doubt, you can ask it. Yes. That is T15 by 16. That is 15 by 16 is, that is we already discussed. That is T15 by 16 is here. T15 by 16 we already discussed. Okay, that is T15 by 16 is, that is 93.5. 15 by 16 is the value, that is 93.5. Then it become 2.03 by k log 16. 2.03 by log 16 is log 2 raised to 4. Then it is 4 into 2.03 by k log 2. That is 93.5 is 4 into T half. These are the general equation. That is 75, 87.5, 93.5 and 99.5. If other values is other than 93.5 and 95 is given, or 96 is given, 97% is completed, then you can directly use the equation, that is 2.303 by k log a by a minus x. Is it clear? But if the 87.93, you can use the shortcut equation. Other values are given, you can directly use the equation 2.03 by k log a by a minus x. Is it clear? യെസ്, മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്, ചില ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേഹ ഹരിദാസൻ ചോദിക്കുന്നത് T15 by 16 എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ജനറലായിട്ട് മോളെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന വാല്യൂ 75, 87.5, 93.5, 99.9 ഇതാണ് ജനറലി ചോദിക്കാറുള്ള വാല്യൂസ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം 15 by 16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 93.5 ആണ്. അപ്പോൾ 93.5 15 by 16 ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുത്ത്. മോളുടെ സംശയം ഇതാവും, ഈ 93.5 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 15 by 16 ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 15 by 16 കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി 93.5 അല്ല ചോദിച്ചത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 97 ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് 100 by 100 minus 97 ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഇക്വേഷനകത്ത് പുട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേഹ ഹരിദാസൻ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ജനറലി ചോദിക്കുന്നത് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതല്ലാത്തത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? 2.03 by k log a by a minus x അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പയുടെ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാത്തയും കുറേ കേസുകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നേഹ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡോപ്പ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, that is, the question is that if a reaction is completed, that is 99% of the reaction is completed in, that is 8 minutes. This is the question. Okay, then that is 99% of the reaction completed in 8 minutes, then 99.9% of the reaction is completed in which minute? That's the question. Okay, that is, if the reaction is 99% of the reaction completed in 8 minutes, then 99.9 of the reaction is completed in dash. That's the question. Okay, you can write the answer in the chat box. മക്കൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നോൺ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. ഓക്കെ,
The question is that 99% of the reaction is completed in 8 minutes. Then 99% of the reaction is completed in dash. That's the question. Okay, കുറേ ആൾക്കാർ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ബരിൻ ഫിദ പറഞ്ഞ 12, അബ്ദുറഹീം 24 പറയുന്നുണ്ട്, ഫാത്തിമ ഹൈഫ 12 പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ 12 മിനിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ T90, T99 and T99.9. This is the relation. Okay, that is the relation between T90, T99, T99.9. This is the relation. That is the T99 is equal to 2 into T90. This is the relation. That is T99 is equal to 2 into T90. This is the relation. T99 is equal to 2 into T90, and other relation is that is T99.9 is equal to 3 into T90. Okay, that is T99.9 is equal to 3 into T90. Okay, this is the relation. By using this two relation, you can easily find out the value, that is T99.9. That is, in the question is given that 99% is completed in 8 minutes. That is T99 is 8. From this, that is 8 is equal to 2 into T90. That is T90 is equal to 8 by 2. That is equal to 4 minutes. Any doubt? Is it clear? That is T99 is 8 minutes. Then 8 is equal to 2 into T90. That is T90 is equal to 4 minutes. Here is asked, that is what is 99.9. That is, we know that T99.9 is equal to 3 into T90. That is 3 into what is T90? That is 4. 3 into 4. That is 12 minutes is the right answer. Okay, you get the idea? That is 12 minutes is the right answer. This is the shortcut. That is T99 is equal to 2 into T90 and T99.9 is equal to 3 into T90. Are you okay? Okay, this is the shortcut. Is it clear? ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 90 കിട്ടിയാൽ 99 കണ്ടുപിടിക്കാം, 99.9 കണ്ടുപിടിക്കാം. 99 കിട്ടിയാൽ 90യും 99.9 കണ്ടുപിടിക്കാം. 99.9 നിന്ന് 99 കണ്ടുപിടിക്കാം. Is it clear? Is it clear? That is, if 90 is given, you can calculate 99 and 99.9. Okay, if 90 is given, then you can easily find out 99.9. Are you ready? Are you ready? By using 99.9, then you can easily find out T50. That is, we know that T99.9 is equal to 10 into T half. Are you okay? That is, if T90 is given, then you can easily find out 99.9. From 99.9, you can easily find out T half. From T half, you can easily find out 75%, 87.5, 93.5, etc. Okay, this all are connected. That is, if T90 is given, you can calculate T99, 99.9, T50, T75, T87.5, T93.5, etc. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട്, തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട്, സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ശേഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡോപ്പ ആപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ there are 3 topics we have discussed. The first one is that is rate of reaction, that is average rate and instantaneous rate. The second important topic for entrance is that is order of a reaction and molecularity of a reaction. And the third topic is that is integrated rate equation. And the fourth topic, that is important is that is Arrhenius equation. Okay, the detailed explanations of Arrhenius equation in the Dopa app. That is equation is that is K is equal to A into e raised to minus of EA divided by RT. This is the equation. That is K is equal to A into e raised to minus of EA divided by RT, where K is the rate constant, A is the Arrhenius constant, and EA is the activation energy, and R is the universal gas constant, and T is the temperature. Is it clear? Any doubt? Okay, by using the logarithm, you can make another equation. That is, by using logarithm, ln K is equal to ln A minus of EA divided by RT. Or if you are applying logarithm LOG, that is log K is equal to log A minus of EA divided by
2.303 RT. Okay, all topics are explained in the Dopa app. Okay, is any doubt? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റേറ്റ് കേസിൽ ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 35 to 40 അടുത്ത് ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ആപ്പിനകത്ത് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, and another equation is that is log k2 by k1 is equal to EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 into T2. Okay, this is another equation. Okay, that is by using this equation you can easily calculate the activation energy, that is log k2 by k1 is equal to EA divided by 2.13 R into T2 minus T1 divided by T1 T2. Are you okay? Is it clear? That is log k2 by k1 is equal to EA divided by 2.13 R into T2 minus T1 divided by T1 T2. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? By using this equation we can easily calculate the activation energy. Are you ready? These are the main important equation of Arrhenius equation. Okay, yes. And the last important topic, that is the mechanism of a reaction. Mechanism of reaction. We know that a reaction occur in a single step or in a number of steps. A reaction occur in a single step is called elementary reaction. A reaction occur in a number of steps called complex reaction. And the most important point, that is slowest step is the rate determining step. Okay, that is slowest step is the rate determining step. Okay, yes, സംജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഡൗട്ട് ചോദിക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ശേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. Oh, there are 5 important topics. The first one is that is rate of a reaction, that is average rate and instantaneous rate. And the second one is that is order and molecularity. Third is integrated rate equation for 0 first order reactions. And the fourth one is that is Arrhenius equation. Fifth one is the mechanism of reaction. These are the okay. നിസു ജാസ് ചോദിക്കൂ. സംശയമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് സംശയം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അയച്ചിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും. നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ 10-15 പ്രോബ്ലംസ് ഡിഫറൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓരോ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ടൈപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. യു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ? ഓക്കെ, യെസ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്, അതായത് 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദർ ആർ 5 ടോപ്പിക്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ, ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ, ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ 0 ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ Arrhenius equation, then mechanism of a reaction. Is it clear? Any doubt? ഓക്കെ, അപ്പം സംശയങ്ങളുള്ളവർ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. യെസ്, ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. യെസ്, സോ ഞാൻ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, കാണിക്കുന്ന ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദ പ്രീവിയസ് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, you can write the answer or options, put in the comment box. Okay, this is the question. That is, the rate law for a reaction between substance A and B is given by the rate R is equal to K into A raised to N into B raised to M. Okay, that is, on doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate of a reaction will be asked. This is the question. Question എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എം ഓൺ doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate of a reaction will be asked. ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ലോ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈസ്
that is rate is equal to K into A raised to N. Doubling the concentration of A, doubling the concentration of A and halving the concentration of B, that is ratio of new rate to earlier rate. Okay, that is Mohammed Aflev പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is option 4 is the answer. Okay, Arshida 4. Okay, high five is 4. Yes. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. I am writing in a step, that is the rate law is given, that is R is equal to K into concentration of A raised to N into concentration of B raised to M, and this is the equation number 1. Any doubt? That is given in the question, that is R is equal to K into concentration of A raised to N into concentration of B raised to M. Are you ready? Okay. And the question is given that here doubling the concentration of A, that is A is changed to 2A, that is double means 2A, that is then R dash become A is changed, A is doubled, then K into 2A raised to N, and halving the concentration of B, B is divided by 2, that is B by 2 raised to M. This is equation number 2. Okay, okay, any doubt? Any doubt? That is R is equal to K into A raised to N into B raised to M. R dash is equal to K into 2A raised to N, B by 2 raised to N. Okay, this can be written as K into 2A raised to N can be written as A raised to N into 2 raised to N. Okay, B by 2 raised to M can be written as, that is B raised to M by 2 raised to M. Are you ready? This can be written as, that is K into concentration of A raised to N into concentration of B raised to M into 2 raised to N by 2 raised to M. Okay, that is K into A raised to N into B raised to M is, that is, this is R, that is R dash is equal to R into 2 raised to N by 2 raised to M. What is 2 raised to N by 2 raised to M? That is A raised to X by A raised to Y is A raised to X minus Y, that is 2 raised to N minus M. That is R dash is equal to R into 2 raised to N by, 2 raised to N minus M. Then R dash by R is equal to 2 raised to N minus M. Is it clear? Is it clear? That is option 4 is the right answer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലൊരാൾ സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബക്കർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, സാറ് എങ്ങനെയാണ് ബി പകുതിയാക്കിയത് എന്നാണ്. മോനെ അവിടെ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഹാവിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈസ് ഹാവ്ഡ്, ഹാവ്ഡ് മീൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ബി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ബി ബൈ 2. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? കുസുറു ബക്കറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെസ് എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. Is it clear? That is, the question is given that doubling the concentration of A, I am writing 2A, halving the concentration of B, that's why I am writing B by 2. Any doubt? Is it clear? Okay? Clear ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. Yes. Oh, you get the first question. That is the first question. The option is, that is 4 is the right answer. Okay? This is a previous entrance question. And next question. And this is an IEEE 2004 question. The all questions are previous entrance. That is question number 2 is, that is IEEE 2004. I am reading the question. That is half-life of a radioisotope that is given 4 hours. That means T half is 4 hours. Are you ready? And the next point is, the initial mass of the isotope is, that is 200 gram, and mass remain after 24 hours undecayed is. That is the question. How to find this problem? That is half-life of a radioisotope is 4 hours. The initial mass of the isotope is 200 gram and the mass remaining after 24 hour undecayed is. This is the question, and this is a IEEE 2004 question. How to solve this? Okay, ഒരു 2 minutes തരും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് and the mass തന്നിട്ടുണ്ട്, mass remaining after 24 hour, that's the question. Okay, that is half life of a radioisotope is 4 hour. Okay, മുഹമ്മദ് അമൽ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണെന്നാണ്. സന്തോഷ് കുമാർ the option 3. Okay, ബരിൻ ഫിത്ത, that is option 3. Okay, വേറെ ആരും പറയുന്നുണ്ടോ?
Okay, the question is very simple question. This is an IEEE 2004 question. Half-life of a radioactive isotope is 4 hours. That is T half is 4 hours. And the initial concentration that is given in the question, that is A0 is, that is 200 gram. Okay, and remaining after, that is T is 24 hours undecayed is. That is the question. Okay, this is the question. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ, 2-4-5 ആൾക്കാർ ഉത്തരം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിന് ഉത്തരം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 hours. ദാറ്റ് ഈസ് T half is 4 hours. And the initial mass is 200 gram and T is, that is 24 hours. How to find this problem? That is amount. This is the shortcut equation, that is amount left after n half lives. Okay, amount left after n half lives is given by the equation, that is A0 divided by 2 raised to n. This is the shortcut equation. What is the equation? That is amount left after n half life is A0 divided by 2 raised to n. What is A0? A0 is the initial concentration. What is n? N is given by T divided by T half. Okay, this is the equation, that is A0 divided by 2 raised to n. N is equal to T divided by T half. What is T? That is T is 24. What is T half? That is 4. That is equal to 6. Okay, that is A0 is 200. That is 200 by 2 raised to 6. That is 200 by 64. That is approximately a 3 point something. Okay, what is 3 point something option? That is option 3 is the right answer. Okay, that is 3.125. Okay, you will get the idea, and this is the equation, that is amount left after n half lives is given by the equation, that is A0 divided by 2 raised to n. A0 divided by 2 raised to n. Is it clear? Any doubt? ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അതായത് എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് A0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to n. ഓക്കെ, ഇതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഡോപ്പ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഒന്ന് യെസ് പറയാമോ? ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് A0 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to n. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, that is amount left after n half lives, that is 3.125. Okay, this is also a previous entrance question. Okay, any doubt? And this is our question number 2. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ആർ യു റെഡി? യെസ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെഹ്റീൻ ഖദീജ യെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വി ആർ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. യെസ്, the question number 3 is, that is consider an endothermic reaction. This is also an IEEE 2005 question. I am discussing all our previous entrance questions. Okay, this is an endothermic reaction, that is endothermic. This is an endothermic reaction, that is reaction is given, that is X to Y. That is activation energy EB and EF, that is for backward and forward respectively. In general, which option is correct? This is the question. It's a very simple question. Consider endothermic reaction X to Y. Activation energy of EB and EF are given, then which of the option is correct? Okay, which option is correct? Option A or option 2, option 3, option 4? Which is correct option? ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ? ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? That is for an endothermic reaction, that is X to Y, the activation energy EB and EF are given, then which option is correct? Okay, that is Santosh Kumar is given, that is option A is correct. Any other? Fatima Haifa, option 1 is correct. Okay, that is EB less than EF, delta H is equal to delta U, delta H less than delta U, delta H greater than delta U. Which option is correct? This is the question. Okay, is it clear? Okay, that is consider endothermic reaction. X gives Y, the activation energy EB and EF for the backward and forward reaction respectively in general, and which option is correct? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? അബ്ദുറഹീം പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് അഫ്ലവ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം ഗിവിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. Then I am writing the endothermic reaction. That is, if I am taking exothermic reaction, that is, this is the graph. Here I am taking energy. Okay, here I am taking reaction coordinate. Here I am taking energy. Here I am taking reaction coordinate. Are you ready? That is, if I am drawing a graph, that is, consider this as reactant and this as product. Okay, yes. And this energy is called threshold energy, and this is threshold energy. Any doubt? No. And this is the energy of reactant, that's why I am writing it is HR, and this is the energy of product, then it is HP. Any doubt? Any doubt? And this energy is called as activation energy, that is amount of energy required by the reactant molecule to participate in a reaction is called activation energy, and this is activation energy. Why this graph is exothermic? That is, we know that delta H is equal to delta H is, that is HP minus HR. Any doubt? That is delta H is HP minus HR. Here HP or HR is large, here HP is small and HR is large. That is HR is large, HP is less. That means delta H is negative. Delta H is negative, then it is an exothermic graph. Is it clear? Is it clear? Okay. That is, this is HR and this is HP and this is activation energy. From reactant to threshold energy, this activation energy is known as activation energy of forward, that is EAF. From threshold to backward, and this is called as activation energy of backward. That is from reactant to product, that is activation energy of forward. From threshold to product, this is activation energy of backward. We know that what is the difference between HP and HR? This is delta H. Okay, that means that is delta H is equal to activation energy of forward minus activation energy of backward. This is the equation, that is delta H is equal to activation energy of forward minus backward. Here the backward is larger and forward is smaller. We know that delta H is negative for exothermic reaction. Is it clear? Is it clear? അതായത് ഇതൊരു എക്സോതെർമിക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആവണം. അപ്പോൾ EAB EAFനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോതെർമിക്കിൻ്റെതാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫോർ എൻഡോതെർമിക് വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ഫോർവേഡ് മൈനസ് backward. Is it clear? For endothermic reaction, delta H is positive. Is it clear? Delta H is positive only when the activation energy of forward is greater than activation energy of backward. Is it clear? That is, the activation energy of forward greater than backward, hence the option A is the right answer. മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആവും. നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? EAB EAFനേക്കാളും വലുതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫോർ എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ദെൻ ഹെൻസ് DAF ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EAB. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ IITക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്? എനി ഡൗട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് EAF ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EAB. Is it clear? Okay, this is our next question, and this question also from IEEE 2005. Okay, is it clear? Any doubt? No. And this is our next question. Next I am moving to another question. This is the question. Okay, that is the following mechanism have been proposed for the reaction NO and Br2 to form NOBr. Is it clear? Thus the reaction is 2NO plus Br2, that is gives 2NOBr. Okay, this is the general reaction. Here the mechanisms are given. Here the mechanism is given. What is the mechanism? That is NO plus Br2, NO plus Br2, that is gives NOBr2, and this is a, and next step that is also given, that is NOBr2 plus NO, that gives 2NOBr. Okay, this is a slow step and this is a fast step. Okay, yes, here there is a fast. Okay, this is a fast, and the second step is the rate determining step. What is the order of the reaction with respect to NO is? That's the question. How to find this? Okay, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ്.
ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് 2NO plus Br2 gives 2NO-Br is the reaction. The mechanism is given, that is NO plus Br2 gives NO-Br2 is a fast step. NO-Br2 plus NO gives 2NO-Br is a slow step. Then find the order with respect to NO. Okay, this is also a previous question, that is IEEE 2007. Yes, കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ്, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 4 സന്തോഷ് കുമാർ, ബരിൻ ഫിദ ഓപ്ഷൻ 4. Okay, this is the topic from the mechanism of reaction. The logic is the slowest step is the rate determining step. Which is the slowest step? That is the step number 2, that is the slowest step which determine the rate of reaction. Okay, this is a IEEE 2007 question. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അർഷിത 4 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജുബി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കല്ലേ? ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സിനി പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോവസ്റ്റ് step is the rate determining step. Slowest step is the rate determining step. That is, which is the slowest step? That is step number 2. That is, and you can write the equation as, that is R is equal to K into concentration of NOBr2 into concentration of NO. Any doubt? Any doubt? This is the slowest step. I am writing the rate law as R is equal to K into NOBr2 into NO. So you have a doubt, why sir you are writing not X and Y? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സും വൈ ആയി എഴുതാത്തതെന്നായിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഞാൻ ഇവിടെ എക്സും വൈ എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് NOയും Br2 ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരില്ല? NO-Br2 ഇല്ല. ഈ NO-Br2 is a intermediate. That's why I am not writing X and Y here. Is it clear? Is it clear? That is R is equal to K into NO-Br2 into NO. That is, here NO-Br2 is not present in this equation. That's why NO-Br2 is a intermediate. That is equation number 1. That is NO-Br2 is a intermediate. Is it clear? Is it clear? NO-Br2 intermediate ആണ്. അപ്പോൾ ഈ NO-Br2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ NO-Br2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക? NO-Br2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2ൽ NO-Br2 ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സോറി, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1ൽ NO-Br2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈയിങ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് K is equal to concentration of NO-Br2 divided by concentration of NO into concentration of Br2. Are you ready? Are you ready? ഞാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO-Br2 is equal to K into concentration of NO into concentration of Br2. Is it clear? That is, the concentration of NO-Br2 is K into NO into Br2. Okay, that is, I am applying the concentration of NO-Br2 in the equation number 1, that is 2 in 1, that is R is equal to K into, that is NO-Br2 is K into concentration of NO into concentration of Br2 into concentration of NO. Then R is equal to K into K is constant, then concentration of NO into NO, that is NO square into concentration of Br2. Okay, that is, what is the order with respect to NO? That is, order with respect to NO is the question. That is, order with respect to NO is, that is 2. Any doubt? Is it clear? Okay, and that's the answer. That is, order with respect to NO is 2, hence option 4 is the right answer. Okay, for a short break.
Okay. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 2a plus b gives c plus d, the following kinetic data were obtained in 3 separate experiments all 298 Kelvin. Okay, that is initial concentration of a and b and rate are given, which is the rate law for the formation of c. That is the question. Okay. Okay, this is the question. For the non-stoichiometric reaction 2a plus b gives c plus d. For the following kinetic data were obtained in the separate experiment at all 298 Kelvin. Initial concentration of A, concentration of B, and initial rate is given. Find the rate law for the formation of C. This is the question. Options are given. dc by dt is equal to k into concentration of A into B, and option B, option C, and this is option D, which is the correct answer. Okay. Any doubt? ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റെഡി? ഓപ്ഷൻസ്, ഓപ്ഷൻ എ ഒ ബി ഒ സി ഒ ഡി. ദിസ് എ JEE Main 2014 question. Okay. So very simple, that is 2a plus b gives c plus d, hence I can write the rate law as r is equal to k into concentration of a raised to x into concentration of b raised to y. Okay, that is 2a plus b gives a plus d means a and b are the reactant. I am writing r is equal to k into a raised to x into b raised to y. Okay, that is here 3 conditions are given. When a is 0.1, b is 0.1, rate is 1.2 into 10 raised to minus 3. That is I am r is equal to 1.2 into 10 raised to minus 3, that is equal to k into 0.1 raised to x into 0.1 raised to y. Okay, this is equation number 1. And the second is, that is 1.2 into 10 raised to minus 3, that is equal to second condition, that is k into 0.1 raised to x into 0.2 raised to y. That is equation number 2. And the condition 3 is, that is 2.4 into 10 raised to minus 3, that is equal to k into 0.2 raised to x into 0.1 raised to y, and this is equation number 3. Okay, by solving this equation we will get the value of x and y. That is, I am dividing the equation 2 by 1. Equation 2 by 1. Equation 2 by 1 means, that is 1.2 into 10 raised to minus 3 divided by 1.2 into 10 raised to minus 3, that is equal to 1. 1 is equal to k and k will be cancelled. 0.1x will be cancelled. 0.2 by 0.1, that is 2, that is 2 raised to y. Okay, that is 2 raised to 0 is 1, that means y is equal to 0. Any doubt? That is y is equal to 0. Is it clear? Question കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Question കാണുന്നുണ്ടോ? Yes. Next, I want to find the value of x. For this, I am taking, that is equation number 3 divided by equation number 1. Equation 3 divided by 1. What is equation number 3? That is 2.4 into 10 raised to minus 3 divided by 1.2 into 10 raised to minus 3. That is equal to 2. That is 0.1 raised to y, 0.1 raised to will be cancelled, and 0.2 by 0.1 raised to x. That is 2 raised to x. That is x is equal to 2 raised to 1 is 2. That is x is equal to 1. That is x is equal to 1, y is equal to 0. I am applying here. That is k into a raised to 1 into b raised to 0. That is r is equal to k into concentration of A is the right answer. Okay, that is k into concentration of A, which is the answer. K into concentration of A, that is option 4 is the right answer. Any doubt? Any doubt? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവരും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Is it clear? Okay, this is our next question. Is it okay? Yes. Next we are moving to another problem. This is a very important problem. The question is that for our following reaction XA gives YB,
the log minus of dA divided by dt is equal to log dB by dt plus 0.3. The negative sign indicates the rate of disappearance of the reactant. What is the value of x is to y? Okay, that is x is to y is the question. Okay, you can do the problem and write the answer in the comment box. That is, for a reaction XA gives YB, log minus of dA by dt is equal to log dB by dt plus 0.3. That is, negative sign indicate rate of disappearance of the reactant. X is to y is. What is x is to y? ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. What is the value of x is to y? ഓക്കെ, അർഷിത പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ 4 ആണെന്നാണ്. പിന്നെ ബരിൻഫിദ പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി. ഫാത്തിമ ഐഫ 2:1. Any other options? This is the question. XA gives YB. This is a condition. We want to find the value of x is to y. Santosh Kumar option 2. Any other options? Any other options? Okay, this is a very important question. So, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം. Okay, that is, the question is given that is XA gives YB. Okay, that is XA gives YB. Okay, that is given in the question. That is XA gives YB. How to write the instantaneous rate? That is, this x is where A is a reactant, B is a product. That is minus 1 by x dA divided by dt is equal to plus 1 by y dB divided by dt. Any doubt? That is XA gives YB. The instantaneous rate is minus 1 by x dA by dt is equal to plus 1 by y dB by dt. Are you ready? Is it clear? Okay. This can also be written as, that is, here minus is there, minus dA by dt. Take x here, that is x by y into dB by dt. Okay, that is minus dA by dt is equal to x by y into dB by dt. Here there is a log is there, so I am applying log on both sides. That is applying log on both sides. That is log minus of dA by dt, log minus of dA by dt, that is equal to log x by y into log dB by dt. Log AB format, that is log AB is log A plus log B, that is log x by y plus log dB by dt. Any doubt? That is log minus dA by dt is equal to log x by y plus log dB by dt. I am equating it this one, that is log dA by minus dA by dt, that is here, log dB by dt, that is here, and 0.3, that means 0.3 is equal to log x by y, that is log x by y is equal to 0.3. Okay, that is log x by y is equal to 0.3. We know that log 2 is 0.3. That means 2 is equal to x by y. That is x by y is equal to 2. That is x is to y is 2:1. Any doubt? That is x is to y is 2:1. That is, this is called x by y is that is 10 raised to 0.3. This is called anti-logarithm. Okay, this is called anti-logarithm. Is it clear? Any doubt? If anyone doubt, you can ask. Okay, that is x is to y is 2.1. That is option B is the right answer. Okay, for this you must know that is what is anti-logarithm. ആരെങ്കിലും ആൻറ്റി ലോഗരിതം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ആൻറ്റി ലോഗരിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആർക്കെങ്കിലും ആൻറ്റി ലോഗരിതം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 2:1. ദാറ്റ് ഈസ് x is to y, that is equal to 2:1. Is it clear? Any doubt? And this is our next question. Okay, any doubt? This is called anti-logarithm. Anti-logarithm അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി-ലോഗരിതം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്.
ആരെങ്കിലും ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ആൻറ്റി ലോഗരിതം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, ഓക്കെ. നേഹ ഹരിദാസൻ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ എക്സ് എ ഗിവ്സ് വൈ ബി ലോഗ് മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ലോഗ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് 0.3 is given in the question. That is, negative sign indicate rate of disappearance of the reactant. We want to find what is the x is to y. Okay, that is the reaction is given xa gives yb. That is xa gives yb. How to write instantaneous rate? That is minus 1 by x dA by dt is equal to plus 1 by y dB by dt. Are you ready? That means I am x on here, that is minus dA by dt is equal to x by y dB by dt. I am applying log on both sides, then become log minus dA by dt is equal to log x by y plus log dB by dt. Is it clear? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി രണ്ടിടത്തുണ്ട്. പിന്നെ ലോഗ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട്. ദിസ് ആൾസോ ഹിയർ. And here 0.3 is there, that is 0.3 is log x by y. That means log x by y is 0.3. We know log 2 is 0.3. That means the x by y is 2. That is x by y is 2. Then x is to y is 2 is to 1. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗരിതം അറിയാമെങ്കിൽ then you can easily find out this. Okay. നേഹ ഹരിദാസൻ, is it clear? നേഹ ഹരിദാസൻ, is it clear? Neha Haridasan, is it clear? That is x is to y is, that is 2 is to 1. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എന്നാണ് പറയുക. ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആൻറ്റി ലോഗരിതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഈസ് ടു 1. ഓക്കെ ആണ്? Yes. So next we are moving to another question. That is, the next question is, that is the rate of a gaseous reaction is given by the expression that is K into concentration of A into concentration of B. Okay, that is rate of gaseous reaction is given by the expression K into rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. If volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 to the initial volume, then reaction rate relating to the original rate will be. That's the question. Okay, which is the correct option? Okay, find out it. That is, rate of a gaseous reaction is given by the expression K into A into B. Volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume, then reaction rate relating to the original rate will be. Okay. Okay, which option is correct? Option 1, 2, 3 or 4? How to find this? ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ gaseous reaction is given by the expression K into concentration of A into concentration of B. Volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume. Reaction rate relating to the original rate is, which is the correct option. Okay, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്നും ഓപ്ഷൻ ഇടാവോ? യെസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വെസൽ ഈസ് സഡൻലി റെഡ്യൂസ് ടു 1/4. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഈസ് directly proportional to concentration into concentration, that is concentration square, that is rate directly proportional to concentration.
Is it clear? What is concentration? Concentration is number of moles by volume. That is, concentration is inversely proportional to volume. Is it clear? That is, volume reduced to 1 by 4 means concentration increases to 4 times. Is it clear? That is, here rate is directly proportional to concentration to concentration square. Okay, that is, concentration is number of moles by volume. Concentration is inversely proportional to volume. That is, volume reduced to 1 by 4 means concentration increases 4 times. That is, the rate is directly proportional to concentration square. Then that is 4 square. That is 16 times is the right answer. Okay, hence option 4 is the right answer. That is 16 is the answer. Okay, that is Mohammad Amal, Abdul Rahim, Santosh Kumar. Okay, these are the right answer. Right answer is 16. Okay, is it clear? That is, when concentration increases 4 times, the rate increases concentration square. That is 4 square. That is 16. Okay. Any doubts? Any doubts? Now, next we are moving to another problem. Another problem, that is a graph plotted between log k versus 1 by t. Calculating the activation energy is shown by that is the Arrhenius equation. We know that is k is equal to a into e raised to minus of ea divided by rt. Okay, that is applying logarithm, that is log k is equal to log a minus of ea divided by 2.303 rt. Okay, and this equation is similar to y is equal to mx plus c, y is equal to am ax plus c. That is, here y is on the y-axis, it is log k. On the x-axis is 1 by t. Here the slope is minus ea by 2.03 r, negative slope, and the graph is like this. M is minus ea divided by 2.303 r. Okay, hence the graph is like this. Hence option B is the right answer. Any doubt? Any doubt? And this is the next question. Are you ready? Is it clear? Any doubt? This is the option. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. This is the next question. The option is option number 2. Yes. Is it clear? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, that is the rate of a reaction is expressed in different ways as follows. That is, plus 1 by 2 dc by dt minus 1 by 3 dd by dt plus 1 by 4 da by dt minus db by dt. Okay, okay, that is, this is plus, that means this is a product. This is minus, this is a reactant, and this plus, this is a product, and this is a minus, this is a reactant. So I am writing, that is 3d, this is 3d, and this is 2c, and this is 4a, and this is b. Okay, I am reactant, that is first left side, that is 3d plus b gives 2c plus 4a. Okay, this is the reaction. That is 3d plus b gives 4a plus 2c, and its option B is the right answer. Okay, is it clear? Any doubt? And this is the next question. Okay, one more question. For a reversible reaction, A plus B gives C plus D. Delta H is given minus A kilocalorie per mole. The energy of activation of forward reaction is B kilocalorie. Then energy of activation of backward, we already know, that is delta H is, that is activation energy of forward minus activation energy of backward. Delta H is minus A, that is activation energy of forward, that is given as B. We want to find the activation energy of backward. That means the activation energy of backward, that is B plus A, that is A plus B is the right answer. Okay, that is option B is the right answer. Any doubt? Clear ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So class നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. If you have any more doubts, you can ask. I will clear all the questions. Okay.
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോപ്പയുടെ ഇവരുടെ നമ്പറിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ചാപ്റ്റർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ. Okay, is it clear? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so we are wind up in our class. Okay, see you again. Thank you. കഴിഞ്ഞിട്ടോ?